In October 2012, Sarabjit Singh had foretold the future. His letters to his family described his fears more than clearly. Time was running out for Sarabjit. And the inevitable struck without any caution. Bricks, tins and sharp objects all injured his body beyond any medical repair. What followed was 72 hours of deterioration. From being critical to slipping into non-reversible coma and finally succumbing to his injuries. In a remote village in Bhikiwind in Punjab, their biggest fears came true. For 6 months, this distraught family had been vigorously raising the red flag. But that obviously had hit a wall. अंत भाई बहन के प्यार का जरूर उन्होंने कर दिया। उन्होंने मेरे रिश्ते को जरूर, उन्होंने मेरे रिश्ते की हत्या कर दी, मेरी उम्मीदों की हत्या कर दी। मैं जिस आप से जी रही थी उस आप की हत्या जरूर की है। Indian prisoner Sarabjit Singh was savagely assaulted by jail inmates in what appeared to be a coordinated, systematic attack on a helpless man. Sarabjit's case is not one in isolation. In this village in the Akhnur border belt in Jammu and Kashmir, Chammel Singh's family is grappling with the loss of their loved one. Chammel, another Indian prisoner, met Sarabjit's fate this very year. He was arrested and convicted for espionage in Pakistan in 2008. His family contended he was falsely implicated and had in fact gone missing from the fields on the border in July 2008. ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਈ ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਸ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਹ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ ਦਾ ਭਈ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। For days this family had no clue about Chammel's whereabouts. Till one day in January this year, a letter from Chammel from Kot Lakhpat jail raised their hopes. He said he would return soon, but the hope was short-lived. Tragedy struck unannounced on January 17 when multiple news reports claimed that Chammel was dead. And that was the beginning of their agony.
The next 2 months were spent running from pillar to post just to get Chamel Singh's body back. पर इतने निशान थे कि चोटों के 2-3 माथे पर थे, एक उनकी आंख पे सज्जी साइड में उनकी आंख पर था और एक नाक पर भी था। तो बहुत बुरी तरह ऐसे लग रहा था कि बहुत बुरी तरह से इनको मारा गया है, जैसे कि उन्होंने मारा था उनको। तो ऐसे लगता था कि वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे हॉस्पिटल में बहानाबाजी कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे ऐसे मर गए। Her tears have dried. All she is carrying in her aging eyes is the pain of losing her husband, who was tortured and murdered by the jail officials inside Kot Lakhpat jail. Now this lady wants that the government of India should take up the matter strongly with Pakistan counterpart, so that the other prisoners languishing in Pakistan jail do not suffer and they do not become victim to Pakistan's jail authorities' brutality. The questions were many. Voices from the prison and outside claimed Chamel was mercilessly beaten by prison staff just 2 days before his death. And then came the first-hand accounts. Pakistani lawyer Tehseen Khan, recently released from Lahore's Kot Lakhpat jail, revealing what had become obvious for many in India. Torture and killing of Indian prisoner Chamel Singh inside Kot Lakhpat jail would have been buried by Pak establishment if not for one bold eyewitness. Tehseen Khan, a lawyer by profession, had exposed brutality of jail officials. Times now had been able to track down this lone witness in Lahore. I'm going to meet a lawyer who spent more than 3.5 years in Kot Lakhpat jail. He is the only eyewitness of torture on Chamel Singh, and he had met several times Sarbajit Singh at his cell. He claimed that he was implicated in a false case. कि तुम लोग यहाँ पर गंदगी क्यों फैला रहे हो? उसने जवाब में कहा कि अगर मैं कपड़े ना धोऊंगा मुझे खारिश पड़ जाएगी, इसलिए मैंने तो कपड़े धोने हैं। इतने में ये जो चक्कर अमदादी है, हेड वार्डन मोहम्मद सदीक, एक जो मुक्का है उसने उसकी आंख पर मारा है, और ये जो मोहम्मद नवाज हेड वार्डन है चक्कर अमदादी, इसने एक मुक्का उसके अपर लैप पर यानी कि होंठ पर मारा है। दोनों जगह से खून निकला है और वो पुष्ट के बल ज़मीन पर धड़ से गिरा है, चूँकि वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होता है हेड के पिछली तरफ, और वो मौके पर ही जान बहक हो गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चमेल सिंह वल्द अरसलाल सिंह को मेरी आंखों के सामने इन लोगों ने तशद्दुद करके मारा। The signs of torture were evident. Kot Lakhpat jail had claimed the life of another Indian, and the indifference of our leaders was still very much intact. Just 40 kilometers away from Chamel Singh's residence is Swarnlal's family. The only difference between the two, 51-year-old Swarnlal managed to break free from the death trap. But his body still bears the marks of the barbaric torture that he had been put through in Kot Lakhpat. The torture of other Indian prisoners was not hidden from his eyes. And Sarbajit Singh, holed up in the same prison, was one of the victims. Finally, we had been able to find house of Swarnlal, who has spent more than 14.5 years in Kot Lakhpat jail. This man had been witness to several brutalities and lawlessness inside prison. Let's go and meet him and find out what actually he had to go through all these years. तो हमें पनिशमेंट ब्लॉक में ले जाके 8 आदमी वो थे जिन्होंने मुझे नंगा किया और लेटा दिया जमीन पर पेट के बल, जिससे 2 आदमी मेरी पीठ पे जो है चढ़ के दोनों कंधों पे, और 4 आदमियों ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 आदमियों ने 2 हाथ पकड़ लिए, 2 आदमियों ने दोनों टांगे पकड़ ली, और 2 आदमी मुझे मारना शुरू हुए, एक उधर से और एक उधर से, एक लेफ्ट से एक राइट से, और दोनों ने मारना शुरू किया जब तक मेरी वो चमड़ी उधड़ने के लायक नहीं होगी तब तक वो मुझे मारते रहे। और 2 पुलिस वाले, एक सार्जेंट एक उसका असिस्टेंट पास खड़े होके वो बातें करते रहे और हंसते रहे। जैसे जैसे मैं चीखता रहा वैसे वैसे वो दोनों हंसते रहे। In the January of 1992,
Swaran Lal had gone to see his relatives living near the Samba border. But on his return, he lost his way. All of 29 then, Swaran Lal was thrown into prison in Pakistan, charged with espionage. It was only after 2 years that the family got the first bit of news about Swaran Lal. आपको लगता है कि सरबजीत सिंह झगड़ा कर सकता था? आपने उसको देखा हुआ है? नहीं, सरबजीत झगड़ा नहीं करता जेल में। हमारे साथ उधर तकरीबन वो 13 साल रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना किसी, ऐसा भी होता है उधर वाला पुलिस वाला अगले महीने हमारी बारक में आ जाएगा, हमारी बारक वाला उधर चला जाएगा। तो इस दौरान पुलिस वालों से भी बात हो जाया करती थी कि वो कोई शरीफ आदमी था, वो लड़ने वाला नहीं था, वो किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। आप भी मिले हैं उससे, तो आपने लगा कि बड़ा शांत स्वभाव का आदमी है? जी हाँ। तो ये जो सारा आपको लगता है कि साजिश? साहब, अब आप इसको जो भी नाम दें, उन्होंने मारना था, उसको मार दिए बस। For nights at a stretch, Swaran Lal could not sleep in his cell. Screams from other prisoners being thrashed in their prison cells kept him awake. And even when the atrocities ended, the echoes of anguish resonated in his mind. On several occasions, Swaran Lal has been subjected to the physical torture. You can see several torture marks on his body. Even after several years, the marks are there that reminds him of those nightmarish days which he spent inside the prison. And you can see several times the cigarette butts have been just used on his back, and for just smaller things he was called and beaten up and thrashed. This has not only been the Swaran Lal story, but this has been story of almost every other Indian prisoner who has been lodged inside the notorious Kot Lakhpat jail. And this is the plight of the Indian prisoner. These marks, these torture marks, reveal the plight of the Indian prisoners there. Kot Lakhpat jail in Lahore, looked at by most in India as a murder den for our prisoners. This year alone, it claimed the lives of two of our own, Jamail Singh and Sarbjeet. But this is not the only incident. Kot Lakhpat is the same prison where Bhagat Singh was executed on March 23, 1931, along with Rajguru and Sukhdev. The jail houses more than 4 times the 4,000 prisoner capacity it was built for. Torture, pain and suffering have almost become an everyday affair here. For many nights, Indian prisoners were put through unimaginable torture in this central jail in Lahore. Some made to admit to crimes they had never done, some just a victim of a vicious attack by jail inmates, and others punished brutally for minor errors. The stories of inhuman torture in Pakistan's jails echo from many parts of India. The number of people who have been a victim of Pakistan's brutality are many. One man who knows the horrors of Kot Lakhpat jail in Pakistan and who has lived to tell his tale and come back to India is Lakhu Ram. And to meet him, we had to drive over 500 kilometers from Jaipur to his village 13 MD here in Sri Ganganagar along the Pakistan border. Lakhu Ram is still struggling to wipe off the horrific memories of Kot Lakhpat, the place that snatched every last shred of happiness from his life. In 2007, Lakho crossed the border and was caught by Pakistani authorities. The 5 years since then sent shivers down his spine, even as he narrates his story. पानी पीने गया तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर पकड़ के ला गए आपके दफ्तर में, उधर जाके मार कुटाई हुई। मैं तो बोल दिया भाई मैं पाकिस्तान अपने इंडियन आया, गलती से आ गया, अनपढ़ बंदा मेरे को मैं जासूस है। उन्होंने फिर 2-4 महीने मेरे रख के फिर टेररिस्ट की थी, मार पिटाई करके मेरे को केस बना के 59 जासूसी डालता। फिर उन्होंने 10 महीने जासूस अपने पिटाई के रखे टेरोकेशन, और तो बाद मेरे को रखे अपने 5 साल सजा दी थी। For 10 straight months, there was no end to his pain. Being subjected to torture became routine. It was only in March this year that signs of relief emerged, and Lakho Ram was a free man
after 5 years of rigorous imprisonment. ये परेशान बेचारा होना से भी मेरे क्या छूटेगा या नहीं छूटेगा, मेरे ना क्या होएगा। असि फिर कहने से भी तेना चंगी होगी। मनमोहन सिंह तेरे पीछे जोर ला रहा है, और भी मंत्री जितने अपने अधिकारी हैं सारे जोर ला रहे हैं, तो साढ़े तो जल्दी रिहा हो जाएंगे। अभी उसको 3 साल के बाद जाके उसको लटकाया है, मारा गया है। ये कौन सा कानून है? The torture cannot be denied. The proof of atrocity is everywhere. But not once has India bothered to corner Pakistan with this collective evidence. तो उनको इसने बुलाया कि भाई मैंने आप जो जिस नाम के बिना बोल रहे थे जुमा खान। In case of Sarabjit, even if India did not put its weight behind his claims, there were many others who vouched for his innocence. Jume Khan has been living in Bamer in Rajasthan for 2 years now. After being released from Kot Lakhpat jail, Khan recalls how once Sarabjit was filled with optimism about his release. ऐसा हमला उसके साथ करना था तो फिर इतना विश्वास उसके परिवार को क्यों दिया? क्यों हमारी इंडिया पूरी को विश्वास दिया कि आपका बंदा छोड़ेंगे या छूट जाएगा? उस खुद को भी ये विश्वास दिया था और आज उसके साथ जाति धोखा किया है। और उनकी पाकिस्तान हुकूमत नहीं, ये नहीं कि कैदियों ने अंदर किया, कैदी कोई नहीं कर सकता है। Khan had strayed into the Pakistani side while grazing his cattle. He too was put behind bars in Kot Lakhpat for nearly 10 years. But Khan was fortunate to break past the shackles of a jail that by now was more of a murder hole for Indians. A den from which Chamel and Sarabjit couldn't escape. The year was 1997. Kuldeep had been missing for a whole year. The family knew little about his profession, except that he was working for the country. A letter from Kuldeep, brought by Lakhuram, confirmed this family's worst fears. Kuldeep was taken into custody by Pakistani authorities and was imprisoned in Kot Lakhpat jail. हाँ, जो 91 से लेकर के 97 के बीच का 6 साल का पीरियड है, उस बीच हमारे को कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमें किसी भी तरीके से पता नहीं चल रहा था कि भाई कुलदीप है कहाँ, देश में है विदेश में है। मतलब मिसिंग तो एक्चुअल वो 91 में ही हुए थे। 91 से संपर्क छूट गया था। Kuldeep's jail term in Pakistan will end in 7 years from now. But the deaths of Sarabjit and Chamel Singh has the family terribly worried. हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हम अपने हिंदुस्तान का एक इंसान जाता हथेली पे जान लेके जाता है, अपने देश के लिए कुछ करता है, अपने देश के लिए जान जोखम में डालता है, लेकिन हमारी इंडिया गवर्नमेंट ऐसी है कि उसके लिए कुछ नहीं करती है। मेरे भाई जैसे कितने और भी कैदी वहाँ हैं, किसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है? कि हमारी गवर्नमेंट का कोई फर्ज नहीं बनता उनके लिए? Not very far from Sarabjit's residence is Kirpal Singh's family. Kirpal Singh crossed the border in 1992 and was arrested on charges of bomb blast and spying for India. He was sentenced to death. सानू ये डर लगदा कि सरबजीत वांग ये ना मतलब सानू मुड़ के 10 दिन आन के पिया कुछ हो गया उत्थे ते इहो ही असीं सरकार दे अगे हत्थ जोड़ने आ भी साडी बेनती करने आ भी साडा भरा जिहड़ा ना सानू जिंदियां अपने परिवार च पहुंचना चाहिदा। Kirpal continues to languish in this Lahore jail, where Sarabjit was attacked by other inmates. Kirpal's family have time and again raised the issue, but their pleas have so far gone unheard. His dream of returning home alive could not be fulfilled. His family, who had glimpses of hope every now and then in their over 20-year-old struggle, are now completely devastated. But this is not Sarabjit's story alone. Many of our men have been butchered by Pakistan, and we have remained mute spectators. Many Indian prisoners are languishing in Pakistani jails. And if we continue our silence, we may lose them too.